It's early in the morning, I'm on the floor. Not for the first time, I've been here before. I'm on my knees, could this be the end? Oh, the bottom of the bottle is my best friend. It's bitter in a bourbon, sweet as wine. He's always with me, come closing time. You can talk him down, oh, but I'll defend. The bottom of the bottle is my best friend. Just when it feels like I've never been this low, he comes around and says it's time to go. Even though I know he's gonna get me in the end. When I got nobody, he's my only friend. Who needs a family or a country home? He's not afraid to tell me I'm better on my own. When I'm lonely, I can depend on the bottom of the bottle. He's my best friend. Yes, he is. Like I've never been this low, he comes around and says it's time to go. Even though I know he's gonna get me in the end. When I got nobody, he's my only friend. It's early in the morning and I'm on the floor. Not for the first time, I've been here before. I'm on my knees, could this be the end? The bottom of the bottle is my best friend. Yeah, the bottom of the bottle, he's my best friend. Oh. Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Bottom of the Bottle. Alors, c'est une chorégraphie de Gary O'Reilly. C'est une danse qui a 30 ans qu'on fait sur 4 murs de niveau débutant. Alors, il n'y a pas de restart. Par contre, il y a une transition de 2 temps, un tag de 2 temps à la fin du 3e mur et aussi à la fin du 6e mur. Alors, on commence avec la première partie, pied droit. On fait un toucher, votre genou va vers l'intérieur, toucher. On fait talon, talon en diagonale à droite. Donc, ça fait 1 et 2. On va croiser en arrière, côté, on croise en avant. Rendu ici, côté, toucher, côté. Et on va faire croise en arrière. On fait un quart de tour à droite et on fait 2 pas en avant. Alors, si on refait la première partie avec les comptes, 7, 8. Ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Deuxième partie, on fait un coaster en avant. Donc, on part du pied droit en avant, assemblé en arrière. On recule le pied gauche. On fait en arrière, on tape des mains. En arrière, pied droit, on tape des mains. Et coaster en arrière, assemblé en avant. Alors, si on fait seulement ces pas-là de la deuxième partie, 7, 8. Ça fait 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. Rendu ici, on fait un toucher. Votre genou va vers l'intérieur. Talon diagonal à gauche, donc légèrement en avant. Et on va avancer le pied droit en croisant très légèrement en avant du pied gauche et on fait un stomp. Donc, le pied est assez appuyé. Donc, on fait vraiment un pas assez prononcé. Alors, si on refait première et deuxième partie, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. Troisième partie, on commence dans le fond comme la fin de la deuxième. Touchez votre genou vers l'intérieur, talon diagonal à gauche et on va en avant. On fait un stomp, donc on croise très légèrement en avant du pied droit. Rendu ici la boîte, côté assemblé en arrière,
côté assemblé en avant. On va en avant, pied droit, et on fait un kick avec le pied gauche. Alors, si on fait la troisième partie, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Alors, on combine les trois premières parties. 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Quatrième partie, la dernière partie. On recule le pied gauche, on fait un toucher ensemble, pied droit, et on va en avant avec le pied droit. On va faire un chassé, dans le fond, un lockstep, mais très, très légèrement en diagonale. Donc, en avant, croisé en avant. On fait un brossé avec le pied gauche, en avant, croisé en avant, sans faire le brossé. Alors, ça, on fait seulement la quatrième partie. On a fait le kick, on recule le pied gauche. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6. Et rendu ici, on recommence la danse du début. Donc, toucher, talon, talon. On repart du début. Alors, si on fait les quatre parties, pour être sûr que tout va bien, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 en avant, 7, 8. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6. Et on repart du début. Alors, pour la transition, c'est à la fin du troisième mur. On est face à 9 heures. Donc, si je refais la quatrième partie, donc ça fait 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6. Et rendu ici, on fait deux stomps. On fait droite ensemble, gauche sur plat. Donc, ça fait 7, 8. Alors, si je refais la quatrième partie, 7, 8, ça fait 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7, 8. Et on repart du début. Donc, 1 et 2, on repart avec première partie. Même principe sur le mur en arrière. On va faire encore une fois 7, 8 et on va repartir du début. Pour la finale, on fait la deuxième partie face au mur avant à midi. On fait le coaster. Donc, 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. On va croiser en avant pour mettre les mains de chaque côté. Alors, si je refais seulement la finale, ça fait 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. Alors, c'est une finale très personnelle au niveau des bras, tout ça. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Bottom of the Bottle. It's choreographed by Gary O'Reilly. It's a 30 count, 4-wall, beginner level line dance. So there's no restarts and there's a 2 count tag at the end of wall 3 and also at the end of wall 6. So let's start with section 1. We start with the right foot. So you touch together with the right foot, but you put your knee inside. So you touch and you go diagonal to the left, heel, heel. So it's 1 and 2. Then you go behind, side, and you cross over the right. You go side, touch, side, and then you go behind, crossing a little bit, and you go forward, forward, but you take a quarter turn to the right. So let's do section 1 with the counts. 7, 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Section 2, you do a coaster. You go forward, so forward, together, back. Then you go back and you clap your hands. You go back with the right and you clap your hands. And you do a coaster, but you go back, back, together, forward. So let's do only these steps of section 2. 7, 8. 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6. Then with the right foot, you touch together, but you put your knee inside. And then you put your right heel diagonal to the left. And you go forward, slightly crossing over the left. You do a stomp, okay? So let's do section 1 and section 2. Section 2 with the count. 7, 8. 1 and 2, 3 and 4. 5 and 6, 7 and 8. 1 and 2,
3 and 4 and 5 and 6, 7 and 8. Section 3, you start with the left, you touch, you put your knee inside, you put your left heel in diagonal to the left, and then you go forward, slightly crossing, and you do a stump. Then you do a rumba box, so side together, back, side together, forward, and you go forward with the right, and you kick with the left. Okay, so let's do only section 3 with the count. 7, 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. So let's start from the top, section 1 to section 3 with the counts. 7, 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. Section 4, the last section, you go back with the left, you touch together with the right, and then you will do a lock, forward lock, shuffle, but you go slightly, very slightly in diagonal. So step, lock, step, and you do a scuff with the left, and step, lock, step. Okay? So let's do only section 4 with the counts. So you go back with the left. 7, 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6. And then you start section 1. So 1 and 2. Okay? So let's do all the sections just to be sure everything's all right. 7, 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6, 7 and 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6. And then back to section 1, okay? So for the 2 counts tag, it's at the end of wall 3. You will be facing 9 o'clock. So let's do only section 4. So you go back 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6. And then you bring the right foot together, and you do a stump, and you do a stump in place with the left, a stump for the count of 8. So let's do section 4 with the 2 counts tag. 7, 8. 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8. And then you're back to section 1, okay? So you do the same thing facing 6 o'clock at the end of wall 6. So you do section 4. 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8, and back to section 1, okay? So for the ending, you will be facing 12 o'clock. You will do section 2. So you go forward, coaster, 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6. And I put my arms each side, but that's a very personal way to end it. So if I do only section 2 and the ending, 7, 8. 1 and 2, 3 and 4 and 5 and 6. Okay, so you end up at 6. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.